Hey there everyone, RJ Appus here. What a nice evening. എല്ലാവരും സ്പോർട്സ് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ചിലർ കട്ടിലേക്ക് കിടപ്പാന്നറിയാം. ഞാനും സ്പോർട്സിനെ തിരക്കും വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നത്. കുറച്ച് കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കഥകളും സിനിമാ കഥകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ കഥ കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. അപ്പോഴാണ് അവർ എടുത്തു ചോദിച്ചത് CECയുടെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന്. ആഹാ, അപ്പോൾ CECയിൽ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത കുറേ കഥകളോ? നൗ ദാറ്റ് കോട്ട് മൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്കൊരു നമ്പർ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നു. ആ നമ്പർ വിളിച്ചു, അവിടുത്തെ ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് CEC പറ്റി കേൾക്കാത്ത കഥകളൊക്കെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കാം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് എ 2003 passout Sony Soman Pillai with us. Sony ചേച്ചി, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. Good evening. Thank you. Yeah, so here's the thing. ഇപ്പോ സോണി ചേച്ചി 2003 പാസ് ഔട്ട് ആയ സ്റ്റുഡന്റ്. സോ ഇപ്പോ now the current year is 2023. So 20 years later ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോള് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു. ശരി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തോ? ഒരു 20 years later കോളേജ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി നറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോള് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ? So I've been coming back to CEC ഇടയ്ക്കൊക്കെ. ലാസ്റ്റ് വന്നത് 2019-ലാണ്. There was a major alumni meet അന്ന്. Okay. So അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സം തിങ്സ്, ഫോർ സം സെഷൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോ നത്തിങ് സർപ്രൈസിങ്. Okay. സോ ചേച്ചി CEC എന്നിപ്പോ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആഫ്റ്റർ 20 years ലൈക്ക് CEC എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം പിന്നെ പിക്ചർ എന്താണ്? ലൈക്ക് വാട്ട് ഡു യു വെൻ യു ഹിയർ ദ വേർഡ് CEC ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം എന്താ വന്നത്? Actually, it is my friends standing in the campus of the college, which has not changed much, I think. The buildings of CEC, avadolla space, there is some old space, new space. So, us, my friends and the extended batchmates being in that campus is what comes to my mind. Okay. So CEC is like ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ആ ഒരു കോർ സ്പോട്ട് ഓർ മെമ്മറിയാണ് CEC സിഗ്നിഫൈ ചെയ്തല്ലേ? അതെ അതെ. സോ ചേച്ചി, സോ നമ്മളിങ്ങനെ CEC പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോവാം. അതായത് ചേച്ചിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓർ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഡു യു റിമെമ്പർ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അറ്റ് CEC? Yeah. So although it's a very long time back, still the first days are very memorable and it was very transformational. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിംഗ് പഠിച്ചത് മസ്കറ്റിലാണ്. So I grew up in a different culture and from there suddenly to CEC in the heartland of Kerala with people who have mostly come from Kerala. It was very different. The culture was different and shocking. ആദ്യം ചെന്നപ്പോ ആൻഡ് there was a very small ragging session maybe. കാരണം ഞാൻ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ എന്നെ ക്ലാസ് റെപ്പാക്കി. There was who came in who just asked us all to introduce ourselves and I think I spoke too much English. അപ്പൊ നേരെ എന്നെ ലേഡി റെപ്പാക്കി ക്ലാസ്സിൽ. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കുറെ സീനിയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ആരായി സോണി സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിറക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചീത്ത പറഞ്ഞു. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ മച്ച്. അത് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടു. This is my memory. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് were very protective and like there was not much of a ragging or something. It was all coordinated kind of efforts, like group kind of sessions ആയിരുന്നു. മറ്റേ മിനി ഡ്രാഫ്റ്റർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ണി റാഗിങ് സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ദി പിന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു വി ഡു ആർട്ട് സെഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. ആക്ച്വലി ചേച്ചി ഒരു കാര്യം അറിയണം. ഐ മീൻ ചേച്ചിനെ പോലെ തന്നെ ഞാനും പുറത്തുനിന്ന് പഠിച്ചൊരു കൊച്ചാണ്. 10th class, പക്ഷേ ഞാൻ 12th class വരുന്നില്ല. Until 10th I studied in Kuwait. So I think this conversation is going to be interesting. കുറെ ഷെയർഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവാൻ നല്ല ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നു. Yeah, but then ചേച്ചി, like from a school student
to a college student. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും like responsibilities കൂടും, like people expect you to have goals and all those stuff. So അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും like അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത്? Like it's a very we cannot suddenly change, no, it's a gentle transformation. അപ്പോ നമ്മൾ പതുക്കെ കാണുന്ന കുറച്ചുപേരൊക്കെ സീരിയസ് ആവുന്നു ലൈഫിനെ പറ്റി. നമ്മളെ ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യും, കാരണം അവർക്കാണ് ആ സീരിയസ്നെസ് പീക്ക് എത്തുന്നത്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടണം. സോ എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് മൈ ടൈംസ് മേ ബി ഇറ്റ് വാസ് വെരി സീരിയസ് ദാറ്റ് യു ഹാഡ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ആൻഡ് യു ഹാഡ് ടു ഡു വെരി വെൽ to get one of the good paying jobs. എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. IT-യിൽ അങ്ങനെ വാരിക്കോരി ജോലി കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. So you have to be somebody who's good. അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ സ്കിൽസ് പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫോർത്ത് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. I was generally studious. I thought we had to study the textbook end to end. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നേ. അപ്പൊ കോളേജിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ഉഴപ്പൊന്നും കാണുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മിഡിലിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോ, ഉഴപ്പണോ പഠിക്കണോ, കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർത്ത് ഇയറിലെ കുറച്ച് സീനിയേഴ്സ് ഗൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദേ യൂസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ ഫോർ അസ്. ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ അവരായിട്ട് തന്നെ സെഷൻസ് നടത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി സെഷൻസ് നടത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർത്ത് ഇയർ ബാച്ച്, തേർഡ് ഇയർ ബാച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് ദേ വുഡ് ട്യൂൺ us in the first year, second year. പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയൂ നമ്മളോട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള, like you have to understand to learn this. So and we have friends who are fun loving, so it was a good balance and we had a lot of arts and tours. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ബാച്ച് എല്ലാ സെമ്മിലും ടൂർ പോയിട്ടുണ്ട്. First year we had the first tour and then we had tour in every semester, including after our final exam we have gone for tour. So we had a very long tour also. I think the third year നമ്മള് ഊട്ടി, മൈസൂർ, all the way to Goa പോയിട്ടുണ്ട്. So these are the things that you finally carry, I mean, when you think of memories, it is the arts and sports അത്രയ്ക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. At least I would have liked more, but I don't think it was there much, especially for women. And so it is arts and the tours that we went for. ബാക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം വേറെ അധികം പോവാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ചെങ്ങന്നൂർ. അപ്പൊ എല്ലാരും ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. And we would try and listen to what teachers are saying. So we would do that. We would study in class, I guess. Try and listen അല്ലേ? Try ആണ് കീവേഡ്. Try ആണ് കീവേഡ്. ഇനി ടൂൾസും സ്പോർട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. But then yeah, അപ്പോ I got an idea how it felt to transition from a student to a college student. But then ഇപ്പൊ ചേച്ചി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചേച്ചി ഇപ്പൊ if I remember correctly മസ്കറ്റ്, ഇപ്പൊ മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന് നാട്ടിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. ചേച്ചി ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു? വിച്ച് ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. സോ കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ശേഷം വാട്ട് വാസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ കോളേജ്? ഓക്കെ, ഇനി തൊട്ട് എന്റെ അടുത്ത 3 വർഷം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ശേഷം ചേച്ചിക്ക് കോളേജിനെ പറ്റി എന്താ മനസ്സിലായത്? എനിത്തിങ്, any insights? So I understood see the college is good. The teachers that we have there are good, and although you may be I think as old as from when I graduated, but still a lot of the teachers are still there who taught me, are still there teaching you. So I think they're still there. The HODs, Smita Miss and Madhusudan sir was there for physics. Ajit sir was there for sports and arts and all those coordinations. There were a lot of teachers are still there, I suppose. At least in 2019, I still saw them. എന്റെ കസിനും 2019 പഠിക്കുമായിരുന്നു. Yeah, we discussed same teachers having the same nature who taught me and who are still there after so many years. Appa, as such, maybe the that culture in the college has remained the same. So there is a good balance of studies, teaching, self-learning. They can't cover all the portions or something, but they give a guidance as to how to think, and ബാക്കി നമ്മൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാത്തിനും ഉള്ള വേദിയുണ്ട് for arts and sports and generally leaving us alone to talk. There was a lot of time
So how was your relation with these teachers and all? Like ആ സമയത്ത് during your college days ഈ ടീച്ചർമാരായിട്ട് കമ്പനി ആയിരുന്നോ? So I became lady rep on day 1 and I continued being the lady rep till 4th year. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ I was always elected or selected or something from class to be the lady rep. And അതിന്റെ ഒരു നമ്മളൊരു കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നന്നായിരിക്കാനൊക്കെ പറയും. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു SFIയുടെ ഒരു തിളക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു college class, within the class, for which they would sometimes have, certain agitations or things like that. അപ്പോ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പോയി പറയാം. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുക. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂറ് സമ്മതിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ആർട്സോ എന്തെങ്കിലും സമ്മതിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ പോയി ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിക്കണം, ഞങ്ങൾ നല്ല പിള്ളേരാണ് എന്നൊക്കെ പോയി പറയാ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾവേസ് എ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ that transformation we could see among our friends. Our teachers never ഒരിക്കലും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. They have always stood by. They remember us because of all the noise that we made and all at that time. കുറച്ച് അടിപിടി അത്യാവശ്യം നോയ്സും. But then here's the thing, I came to know that you actively volunteered for IEEE. I mean, out of all forums, സത്യം പറഞ്ഞ ചേച്ചി എന്നോട് ലൈക്ക് IEEE ഉണ്ട്, ആക്റ്റീവ് IEEE ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ ആ സമയത്ത് IEEE കഥകളൊക്കെ ലൈക്ക് could you share with us? So I think IEEE was new at that time, and one of the sirs was actively involved, and he told us the benefits of joining IEEE. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ടോക്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. Somebody and all from various fields, mostly IT, electronics എന്നൊക്കെ. We had invited guest speakers to come and speak. Then there was this magazine that we get when we are members of IEEE. അപ്പൊ അത് വായിക്കുക, എല്ലാവരോടും ഒന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ പറയാം. എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ കരിയറായി മാറുന്നത്. You become deeply interested in that. So there was some eye-opener in being part of IEEE. And we would meet for discussing that. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ അറിവൊക്കെ ഉള്ളത് പകരും. ഇത് ആണ് ഒരു ഹാപ്പനിങ് കാര്യം. അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഹാപ്പനിങ് കാര്യമൊക്കെ തന്നെ എപ്പോഴും. അന്നുണ്ടായിരുന്ന മെഷീൻ ലേണിംഗ് or artificial intelligence, something that we normally tend to take the നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലൊരു കാര്യം പറയുമല്ലോ, സംസാരിക്കാനുള്ള അതിന്റെ പേരെന്ത്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി സംസാരിക്കുമല്ലോ, 3rd year or 4th year or something. പ്രോജക്റ്റും അല്ല, വൈദ്യല്ല, നമ്മളെന്തോ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ്, അന്നെടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ അന്നത്തെ ഹാപ്പനിങ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു. അത് തന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പനിങ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. So these things which normally maybe we may not cover as part of our curriculum, അത് IEEE അതൊന്നും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And that was good. So ഈ IEEE ഇങ്ങനെ എത്ര വലിയ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് ക്ലാസ് കുറെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടൊക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ലൈക്ക് IEEE കാരണം ക്ലാസ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. We had a lot of time in the evening. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇന്റേണൽ ഡിസ്കഷൻ, കാരണം വേറെ ഒന്നും പോകാനില്ലല്ലോ ചെങ്ങന്നൂര്. സോ വി വുഡ് ഡിസ്കസ് സം ഓഫ് ദി ഈ ആർട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ക്ലാസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. വേറെ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി ആർട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇനി ആർട്സിലോട്ട് എടുക്കാം. ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സമയത്തുള്ള കഥകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ. ആർട്സ് ആസ് ഐ സെഡ്, ആൻഡ് അത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഡാൻസ് പഠിക്കുക, നമ്മളത് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വാസ് ദേർ. ആൻഡ് ഉള്ളി ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് അപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് പാട്ട് എടുക്കുക, തമിഴ് മലയാളം, അത് പഠിക്കുക, അത് ചെയ്യുക. അന്ന് ഇത്ര യൂട്യൂബ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഉയർത്തിരുന്ന ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുക.
That was fun. Mm. And Sports, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് sports. സ്പോർട്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മ ബാഡ്മിന്റൺ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. വേറെ Mhm. because it's not food, there's no football, there's not much sports for women, which I would like to see, if everyone could play equally in all the games, that would be the best thing. So I remember only badminton. അത് കളിച്ച ഓർമ്മ. അപ്പൊ ഇന്റർ സ്കൂൾ ഇന്റർ കോളേജ് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? ലൈക്ക് വേർ ദർ എനി ഇന്റർ കോളേജ് ഇവന്റ്സ് അറ്റ് യുവർ ടൈം? ലൈക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി മെമ്മറി ഓഫ് ഇന്റർ കോളേജ് ഇവന്റ്സ്? അത് വേറെ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്? വേറെ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇന്റർ കോളേജ് ആർട്സ് ആയിരുന്നു, അതിനൊക്കെ പോയി അങ്ങനൊക്കെ. ഐ എം നോട്ട് ഗോൺ മച്ച്, പക്ഷെ ആരൊക്കെ പോയതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലൈക്ക് 2003, so 2003 ലൈക്ക് ചേച്ചി കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഡു യു റെക്കഗ്നൈസ് എനി ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ CEC? ലൈക്ക് ചേച്ചിയുടെ ആ ഒരു അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് CEC ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് കയറുമ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ഹോൾ, അവിടെ എപ്പോഴും ഹോൾ. ദാറ്റ് വാസ് എ ലൈബ്രറി. ദാറ്റ് വാസ് ദി ലൈബ്രറി. ദർ വാസ് നോ ഹോൾ. അപ്പോ ബസ് ഇടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആയിരുന്നു സ്റ്റേജിംഗ് ഹാൾ ആസ് സച്ച്. ബട്ട് വി വാണ്ടഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഹാൾ for conducting a lot of things, which are not very big. Also small events എല്ലാം വേണ്ടി ഒരു ഹാൾ വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കുറെ വർഷം പറഞ്ഞിട്ട് അതുണ്ടാക്കിയില്ല. So annulla students, like I think at that time 4th years, they decided to move all the books and the entire library into 2 classrooms in the നമ്മുടെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ താഴെ. ഇപ്പോഴും അവിടെ അല്ലേ ലൈബ്രറി? എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ഓ ശരി. അപ്പോ we have a separate building for library. So ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് they worked out the space and they moved all the racks and books and kept it properly in the same order into 2 classrooms which were lab or something in the main building താഴെ. And we converted this. ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെ അറിയിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം. Because we did it well, they didn't have much a complaint about it. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഹോൾ കിട്ടിയത്. This is one change. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പഴും അറിയുന്നത്. ഇത് ഞാനിപ്പോ കോളേജിൽ കയറുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഹോള് കാണുന്നു. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഹോൾ, someone constructed it എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാരും like imagine ചെയ്തത്. But then this is interesting, like this is new knowledge. So Chechi, like last time you visited college, like how different was it? Like I remember you said the last time you visited college was around 2019. So aa samayathe visit cheytappo how different was the college from your times? Not much different. Canteen, main building ellam avada thanne undu. All look the same. The badminton quadrangle in the middle, everything looks the same. കുറച്ച് അഡീഷണൽ ബിൽഡിങ്സ് വന്നത് കണ്ടു. പുറവശത്ത് അവിടെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് വന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് I was not aware. പക്ഷെ I think there is some പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ? ഇപ്പൊ M.Tech ഉണ്ടോ? M.Tech ഉണ്ട്. M.Tech is in the like ഏറ്റവും താഴത്തെ ഫ്ലോറിലാണ്. അപ്പൊ ലാബ് എവിടെയാണ്? ലാബ്സ് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ M.Tech ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ there are some labs also. താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ ലാബ്സ് ഉണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ ലാബ് ഒക്കെ താഴെയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ ലാബ്, കെമിസ്ട്രി ലാബ് ഒക്കെ താഴെയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്സ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ എക്സ്ട്രാ ബിൽഡിങ്സ് വന്നത് കണ്ടു പുറവശം. That is only change. ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി. ആ പഴയ ഓടിട്ട കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം അതേപോലെ ഉണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ലൈഫ് അറ്റ് ദ ഫുൾ സർക്കിൾ മൊമെന്റ് പോലെയാണ്. കാരണം പറഞ്ഞല്ലോ 2003 പാസ് ഔട്ട് ചേച്ചി, 2003 ജനിച്ച ഞാൻ. സോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് CECയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിച്ച് ഇവരുടെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കഥ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ CEC ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വേറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേച്ചി ലൈക്ക് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ആദ്യം സംസാരിച്ച പറയായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും IV പോകുന്നു. IV ഇൻ ദ സെൻസ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നു. സോ യൂഷ്വലി ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഇങ്ങനെ ട്വൈസ് പോയാൽ പോയി, ഇല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മേജർ IV ഉണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ
ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ വർഷവും പോകുന്ന പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഐവിനെ പറ്റി. സോ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഷെയർ സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? Tools interesting ആണല്ലോ. That is when your own friends you get to know more, your batchmates you get to know more. ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണോ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത്. It is very interesting. ഞങ്ങള് ആസ് ഐ സെഡ് വി ഹാഡ് വൺ വെരി ലോങ് ടൂർ. നിങ്ങൾ ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗോവ വരെ പോയിട്ട് വന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കുറെ ദിവസം വേറെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ ആണ്. Just us together. That's really nice. So much we talk to different people in the class. That is very nice. And ബാക്കി എല്ലാം ഷോർട്ട് ടൂർസ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് വി മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് വി വെന്റ് സംവെയർ ഫോർ എവറി സെമസ്റ്റർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫൈനൽ എക്സാം കഴിയുന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ പോവുമായിരുന്നു. ആൻഡ് വി വുഡ് ചിലരൊക്കെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ വിടണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വി വുഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി വൺ കംസ്. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ടീച്ചേഴ്സ് വേണമല്ലോ, ഒരു ലേഡി ആൻഡ് മെയിൽ സർ വേണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ലേഡി ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് ടൂറിന് പോയിട്ടുണ്ട്. somebody who is somebody's mother or auntie or something. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. And that was very nice that we made these short trips at least. ചിലത് one single day trip ആയിരുന്നു കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ. But that was very nice. Any interesting memory, ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Deepen ആയത്. We still have our WhatsApp group. വാട്സാപ്പ് വന്നതേ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോ ആദ്യം ഓർക്കുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഫേസ്ബുക്ക് ആയി, അതിപ്പോ വാട്സാപ്പ് ആയി. സോ വി ഹവ് ഓൾവേസ് ഹാഡ് ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ ഇൻ വാട്സാപ്പ്. ആൻഡ് വി സ്റ്റിൽ ടോക്ക് the same kind of things that we used to talk in college. And the deeper friendships are still that close-knit friends are still there, after so many years. And ഈ പോസ്റ്റ് സിസിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കണം, കുറച്ച് പറയില്ല. പോസ്റ്റ് സിസി ഒരു കുറച്ച് മരുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ ലൈക്ക് ഈ ഐവിസിലും ട്രിപ്പിലൊക്കെ പോയി ഇൻസിഡന്റ് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻസിഡന്റ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മെമ്മറബിൾ ആയി നിൽക്കുന്ന? ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരി വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ. Nothing serious, there were no bad incidents. It was all just more panic in the moment incidents ഒക്കെ ഉണ്ടായി. നമ്മള് ഈ ഒപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോ ഈ പൈസയുടെ കണക്കും പിന്നെ എല്ലാരും സേഫ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാരും നല്ലായിരിക്കണം, ആ ഒരു ഇതിലാ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ I guess we covered a lot, like your days at CEC, but now ipo last year like ആകുമ്പോഴത്തേക്കും like how was it, like how was your last years at CEC? So last year is where we get serious about studying and marks ഇതുവരെ and ഇനി ജോലി കിട്ടണം, അപ്പൊ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, ആ ഒരു മോഡായിരുന്നു. I think I studied my best in the സ്കൂളിന്റെ ഹാങ് ഓവർ കാരണം. And there was a lot of subjects, so we had the first year exam was after a year and we had 10+ subjects I think. അപ്പൊ അന്ന് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെമ്മിലാണ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചത്, നല്ല മാർക്സ് കിട്ടിയത്. എന്റെ കാലൊന്നും ഒടിഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പൊ ആ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തൊന്നും നല്ലപോലെ പഠിച്ചു. ഹൈ മാർക്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു സപ്ലി അടിച്ചായിരുന്നു, സംതിങ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സില്. ആ പേപ്പർ മഴയത്ത് കുലിച്ചു പോകും, അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്തിട്ട് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അവേഴ്സ് ഗോട്ട് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. സോ കോളേജ് തന്നെ റീവാലുവേഷന് കൊടുത്തായിരുന്നു. സം ഓഫ് അസ് ഗോട്ട് ക്ലിയർഡ്, മേ ബി വാട്ട് എവർ വാസ് റീഡബിൾ ഗോട്ട് ക്ലിയർഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഡിഡ് നോട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സപ്ലി അടിച്ചു എനിക്ക്. അപ്പോ ഓൾദോ ഐ ന്യൂ വിഷയം അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ലപോലെ, ഐ ന്യൂ ഐ റോട്ട് ഇറ്റ് വെൽ, ബട്ട് ദിസ് ഹാപ്പൻ. സോ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ് വെൽ അഗൈൻ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോടൊന്ന് സീരിയസ് ആവും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ I think. And then so studied well, wrote the exam well. Everybody motivates each other. കുറച്ച് സപ്ലി അടിച്ച് കിടക്കുന്നവരൊക്കെ പഠിക്കട പറഞ്ഞിട്ട് pull up everybody else to face the next level. പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായത് I attended 2 interviews, campus interviews, and I didn't clear. എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. We were really tough at that time.
they expected you to know theory very well. And maybe not so much programming. അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു. But they expected you to know the theory in depth and correlate a lot of subjects that you learn. ആ ടൈപ്പിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്റർവ്യൂസ് അല്ലേ ബബ്ബ അടിച്ചു. അപ്പൊ I did not clear. I decided to go for MBA. So I went after college. I went for a year's coaching for CAT and associated exams. So that's what I did. Whereas a lot of my friends got into a job. It was not tough. Was it tough? No. I wanted to complete my, പിന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. So I went through that track. It was tough to, like be continuously studying in that period. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗിയേർഡ് ആയിരുന്നു. Of course, after our final exam, we went for a trip. 1 day to പ്ലാസ്റ്റർ തൂരിയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് it was nice. നമ്മൾ പിരിയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം that we'll kind of keep in touch and we always have, so after college also ഓരോരുത്തരുടെ കല്യാണം we would attend each other's, we would make sure we would gather. ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ വലിയ ഗ്യാതറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് all of us would come. പിന്നെ പൊഴിഞ്ഞു I think that phase is over of ours. Then ഓരോരുത്തർക്ക് കുട്ടിയാവുമ്പം we would go and meet. ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ വളർന്നു. പിന്നെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ മരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ still we go and meet. This kind of a relationship where you know about everyone, as we are aging. That has been there. And I think in the school friends have dispersed like all over the world. ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് I don't have anyone in close contact except one friend. But college friends are like more near. They have also gone around the world. CEC എന്ന് പഠിച്ചവര് all over the world ഉണ്ട്. In our WhatsApp group, you see +1 and plus everything, all the various countries. But yeah, so if we travel, we meet to these countries. We always kept in touch somehow. Major events of each other's we kind of cover, we come to know, we try and attend, we meet. ചേച്ചിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് CC ഓർമ്മയുണ്ടോ? ലൈക് ലാസ്റ്റ് ഡേ or something like that. Last day, how was your last day? I remember the 7th, maybe that was the last day. I think നമ്മളെല്ലാരും നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്ററിന്റെ മേലെ കറുത്ത സാരിയൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് പോയത്. Remember that well, and we were singing, two പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു. പിരിയാൻ പോകുന്നതിന്റെ പാട്ടും ആരൊക്കെ കരയുന്നൊക്കെ കണ്ടു. മീസ് ആയിരുന്നവരൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നൊക്കെ കണ്ടു. Yeah, I can remember. And then since we've always been in touch, it's like it's okay. We even sometimes network professionally. Appo I was doing a startup for some time. Appo a startup ചെയ്യുന്നവരായിട്ടും വേറെ ഫേംസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിട്ടും we collaborate sometimes. That also. Now when you look back, like ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Like when you look back at your life at CEC, do you have anything to say? I mean, ഇത്രയൊക്കെ ഓർത്തെടുത്തല്ലോ. So do you have anything to say? Time is what you need to value that you have now. You're at that phase where you're just getting ready to become like professionally groomed to the next phase. Plus you have time. You have time to enjoy, build these friendships, discuss everything in the world. This time you utilize for that would be great and to enjoy. So നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൂ. Why? I mean, you can always ask for more. Whatever is possible that you can do over there. See, professors, I was also teaching for some time at MBA. I was a part-time instructor. So, നമുക്കുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം. You should grow professionally. നമ്മളൊരു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നണം, as teachers look at students, you should feel that these people are doing something worthwhile. So if you can prove that, you're studying, you're doing extra, നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാൽ then they give you, they allow you to do anything. So then you coordinate more
extracurricular activities, arts ayalum, tour ayalum. You do all that and you ask for these things, you will get them. കുറെ പേര് മടിയന്മാരായത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. You had, I had. Actually, that is a question I have. Like, mobile phones ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയം. Like, how was times I back think then? it was the first mobile phone in the class. അപ്പൊ ആ ബേസിക് ഈ കീപാഡ് ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു BPL മൊബൈൽ. And my parents had given it to me because they were in Muscat and they wanted me to be reachable at any time. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് എല്ലാരും കൂടെ വന്നെടുത്തു, ഇതെന്താ സാധനം അളിയ, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി തുടങ്ങി. അന്ന് ഭയങ്കര കോൾ റേറ്റാ, ഇൻകമിങ്ങിനും കോൾ റേറ്റ് ഉണ്ട്, വിളിക്കാനും ഭയങ്കര കോൾ റേറ്റ് ഉണ്ട്. തീർന്നു പോകും 500 രൂപ. അപ്പോ that was a big thing at that. പിന്നെ കുറെ പേര് ഇന്റർനെറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് കോളേജിൽ വരുമ്പോ. എക്സ്പ്ലോർ ഓൺ ദി വെബ്, അതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ technologically we were very very naive, very new to technology at that time. So there was nothing else to do other than talk to each other. That was So the thing. അങ്ങനെ കുറെ relationships deepen ചെയ്തു അല്ലേ? Like, You cannot walk each other, you can only write chips and pass in the class. ശരിക്കും? Yeah, of course. Oh. അതായത് 45 മിനിറ്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ചിട്ട് എഴുതി വിടും. ചേച്ചി, now let me ask you one ഒരു funny question or a weird question. അത് ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? Like that's how you see it. But then I would like to ask you this. ഇപ്പൊ 2003 പാസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ചേച്ചി, അപ്പോ I guess 4 years കണക്കൊക്കെ 1999 അഡ്മിഷൻ എടുത്തത് അല്ലേ? അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. മാത്സ് കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സോണി ചേച്ചി, if you had a time machine or something, some sort of a mechanism, and 1999 സോണി ചേച്ചിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ, what would you tell that person? Okay, what would you tell your upcoming college life is going to be dash, or be prepared for dash? Do you have anything of such sort to tell? കുറെ മൂവീസ് കാണാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടൈമിനെ പറ്റി. Anyways, I wouldn't say anything differently actually, because we kind of scripted it out. We created what we wanted to do in the next 4 years. So as a group effort as well as everybody's individual ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോ there's nothing else differently that I would do, it would have been the same thing. Anyways, do you have anything to tell to anyone, or ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ബാച്ചിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Yeah, that's what I already said. I think നമ്മള് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യണം. നമ്മള് എക്സ്ട്രാ എൻജോയ്മെന്റ്, in terms of coordinated activities, arts, sports, അങ്ങനെ ആവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റഡ് ടൂർ, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ടൂർ പോവായിരിക്കും. സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. സംതിങ് എക്സ്ട്രാ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ, ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കോഡിംഗ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ലേൺ latest coding. If it is anything else, you can learn something about that. There are so many courses available online now. അപ്പോ അതും ചെയ്യാം, നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതും ചെയ്യാം, നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള വേദിയെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിസൈൻ ദാറ്റ് ഫോർ യു. നമ്മൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ തന്നെ പഠിക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പേവ് ചെയ്യുക. It's all in our hands. And this message, I think I've already conveyed, that the friendships and the people you come to know over there, they'll continue, so it's been so many years that my batchmates know each other and are still interacting. Appo it will continue. Like നമ്മൾ കൊച്ചിയിലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കോളേജിലെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് കോളേജിലെ ഫ്രണ്ട്സ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സീരിയസ് ഒരു നേച്ചർ ആയിരിക്കും. I don't know if that is very deep in terms of friendship. So enjoy your time is what I have to say. Noted ചേച്ചി. So yeah, എനിക്ക് വേറെ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. I got a good idea how your college life went. ഈ ഒരു സെഷനെ പറ്റി ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ?
session? Like, what? Good. It is good you reach out and interact like this. You Uh-huh. can actually reach out more, because people are doing very well who have studied in CEC. So you should make an effort. Maybe alumni magazine ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I came to know by reading those that some people have done extremely well, who are scientists and who are heading firms. നമ്മൾ അറിയാവുന്ന വലിയ IT കമ്പനീസിലൊക്കെ ഹെഡ് പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് CEC എന്ന് പഠിച്ചവര്. Some people have gone on to do MBA or study abroad and then heading companies and research and all. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അറിയുക so that you know that CEC പഠിച്ചവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എനിക്കും പറ്റും. And to know all these career kind of options. And you could coordinate some more sessions where people come back and speak. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല. And make that a public forum, and നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളും പുറത്തോട്ട് അറിയിക്കുക. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് CC ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ആണല്ലോ ഐ കം ടു നോ, ബട്ട് you can publicize more what you do over there also. CC is seen in high regard among companies, IT companies ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കോളേജിനെ. It's a very old college and it has that name, somehow it has that name of doing well. So keep that going, build on that. And നമുക്ക് ആ alumni network stronger ആക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും beneficial ആയിരിക്കും. Yes, ചേച്ചി. എപ്പോഴും ജോലി പോയ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാവല്ലോ, I'm looking for a job. Anyways, thank you for your time, ചേച്ചി. Like, this was really insightful. Like, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതും കോളേജിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞതും. Thank you for your time. Thank you for your answers. Looking forward to meet you. Like, ചേച്ചി ഇനി അലുമിനി മീറ്റിന് ഉണ്ടാവോ? December 29th, 30th, will you be around? It's not like I can pack my bags and go, no? And this is we plan so many things about family. Is everybody okay? നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വരുന്നത്. So we'll try to do. Anyways, looking forward to meet you there, ചേച്ചി. Like, I'll be there hopefully. So I look forward to meet you there. Thank you. Yes, thank you, ചേച്ചി. Thank you. ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ന്യൂസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ വന്ന ഡിസംബർ 29-30 നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു അലൂമിനി മീറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മീറ്റിലോട്ട് ഞാൻ എല്ലാ അലൂമിനിയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോ കം, relive your memories and celebrate your friendships എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് this is RJ Appus signing off from CECify. Get CECified.